What's going on, everyone? My name is Joe Reynolds. Today, Violent Money TV, joined by a massive prospect coming out of Georgia in Gogoladze. In terms of looking at this fight, how are you feeling for it, buddy? მოგესალმები ამირან, როგორ ხარ? როგორ იმზადები ბრძოლისათვის? მოგესალმები ძმაო. კარგად არის ყველაფერი კარგად მიდის. წონის კლებაც, მომზადებაც იდეალურად მიდის ყველაფერი, თავს კარგად ვგრძნობ. დარჩენილი მაქვს ბოლო კვირა და დარჩენილი მაქვს მხოლოდ წონის კლება და გამარჯვება. First of all, hello. Everything goes amazing. Preparation, training camp, the cutting weight, everything is like I wanted to do it. So there's already a fight week and just left to cut some weight and we. Yeah, and sort of taking a look at this fight, obviously, it's a reserve bout for the quarterfinals. With a win here, you go into the next fan vote for the semi-finals. In terms of knowing the support that you've got behind you from your country, do you feel confident in those fan votes as well as in your performance that you're going to be able to put on in this upcoming fight? ეს სარეზერვო ორთაბრძოლა იქნება მეოთხედ ფინალში სხვა ორთაბრძოლებისთვის, ასევე გარდა იმისა, რომ ძნობ ხარდაჭერა შენი ქვეყნისგან, გასვლა დამატებით ხარდაჭერის შეგრძნება. კი, სარეზერვო ბრძოლაა ეს, მაგრამ ძალიან დიდი შანსია, რომ თავარ 8 მებრძოლთან აღმოჩნდა, იმიტომ რომ როგორც წინაზე აღმოჩნდა და მოხდა, როგორც ჰეთევეი ამოვარდა იმის მაგივრად მუჰამედ გრაბინსკი ჩაჯდა, ასევე მე რაც დამემართა წონის კლებისას და ანუ ეს ისეთი მომენტია, არ არის გამორიცხული, რომ ბოლო დღეს შეიცვალოს ყველაფერი, ჩემი ბრძოლა უბრალოდ დაუშვათ იოან სურდუსთან გაუქმდეს და მომიწიოს ბრძოლა სხვა მებრძოლთან, რომელიც უშუალოდ იმ მეოთხედ ფინალშია, რაც შეეხება ჩემ ქვეყანას, ჩემი გულშემატკივრები მამხნევები, რა თქმა უნდა, გვერდში მიდგანან და ჩემი ქვეყანა, ჩემთვის არის უპირველეს ყოვლისა მთავარი, ჩემი ოჯახია, ასე რომ ვთქვათ და ძალიან დიდ მხარდაჭერას ვგრძნობ და ამ ყველაფრიდან გამომდინარე მე აუცილებლად უნდა გავიმარჯვო. Yeah, this is a reserve fight for the quarterfinals, but everything can happen in a fight week, like happened the last time. The John Hathaway got injured and Grabinski pulled in, and just like I can also maybe have a chance to jump in the eight fighters and become the main fighter in this quarterfinals. Anything can happen, just like Hathaway, Grabinski, and also the same thing happened with me with the weight cut problems. So I expect everything. In this fight week, anything can happen. My fight with Ion Surdu might be off for any reason. If somebody got injured in the quarterfinals, and I may jump in, and anything can happen. So about the support, getting support from my country means everything for me. Also, this is the most of the important thing for me, to get support from my country, also from my family and people around me. So I feel amazing. Yeah, and then you mentioned there, in terms of the last fight, obviously, coming into the tournament, you were seen as one of the favourites for it. Unfortunately, there were the weight-cutting issues, but in terms of looking into this fight now and being able to move past that, how are you sort of feeling for this fight? And do you feel as though you have something extra to prove this time around to the fans with that one? Sorry, Joe, there was some issue. Can you just repeat the last part of the question? Sorry. And do you feel as though there's some part that you want to prove something to the fans just due to the unfortunate issues that came with the last weight cut? Perfect, thank you. ბოლო ახსენე იმ ბრძოლის იმ გადამართა პრობლემები წონის წლებასთან დაკავშირებით, ასევე შესაძლოა გულშემატკივრები განაწყენებული ყოფილიყვნენ როგორც ოკტაგონის გარშემო, ისევე საქართველოში. ამ ყველაფერმა ჩაიარა, როგორც თავს ახლა, როგორ ემზადები ამ ბრძოლისათვის, ძნობ თუ არა ამ მინიმალურ ზეწოლას მაინც ბოლო ბრძოლიდან გამომდინარე და აპირებ თუ არა იმას, რომ დაუმტკიცო გულშემატკივარს და მაყურებელს საიმე ამ ბრძოლაში. პირველ რიგში გავამახვილებ ყურადღებას იმაზე, რომ წონის კლების დროს ნებისმიერ ორგანიზაციაში და ძალიან დიდ მებრძოლებს ქონიათ მსგავსი შემთხვევა, ეს
ისეთი სპორტია, ყველას უწევს წონისკლება ამ დროს გადაიარბიეცხიძე ასე რომ ვთქვათ და ასეთი ამ ნებისმიერ მებრძოლს შეიძლება დაემართოს. კი უბრალოდ გული დამწყდა იმაზე, რომ ჩემი თავი ვერ წარმოვაჩინე, ჩემს გულშემატკივარს და ჩემს საქართველოს ვერ ვაჩვენე თუ როგორ ვიყავი მომზადებული, ასევე ორგანიზაციას, ასევე ჩემი მოწინააღმდეგე, რომელიც ჩემთვის ემზადებოდა, ასე რომ ვთქვათ, მისთვისაც კი ადვილი ბრძოლა გამოვიდა ის თუ ანუ სარვეზე რო რაც ვინც ჩამინაცვლა მე, მაგრამ ჩემთვის ემზადებოდა, ასე რომ ვთქვათ და პირველ რიგში მოწინააღმდეგესთან ვგზნობდი თავს უხერხულად, იმიტომ რომ შეიძლებოდა რაღაც ისეთი მომხდარიყო, რომ თლიანად გაუქმებულიყო ბრძოლა და ამ ყველაფერმა ჩაიარა, მაგაზე არც ვფიქრობ. მთავარია, ეხა აუცილებლად წონას დავაფიქსირებ, ყველაფერი ძალიან კარგად მიდის და მე ისევ და ისევ დაბრუნდები იმ გამარჯვების ტალღაზე და გავახარებ ჩემს გულშემატკივარს და ჩემს ქვეყანას. Yeah, first of all, that was heartbreaking for me that I didn't make weight. I had weight up problems before the last fight, but this happens to every fighter in any promotion, and even in the biggest promotions, any fighter does the weight cut. Sometimes it's a rough weight cut, and it's always like 50-50 when you enter the fight week, and you don't know what's going to happen, what your body gonna do it. So it was heartbreaking for me to pull out from a fight. And I felt a little bit shy with my past opponent because it was like I felt like uncomfortable next to him because we had to fight to each other, and then he got to fight another guy who changed me in this fight, and it was easy fight for him, but he was preparing for me, and I felt that I was sad about it, but everything is history, like you said, and now I'm preparing amazing. Weight cut is going amazing. And I can't wait to show my power, my capabilities to the fans, to the promotion, and to the fans what they missed in the last fight, and I just can't wait to fight. Yeah, and then taking a look at your opponent in Surdu as well, another great fighter in the promotion. In terms of what you feel as though he's going to bring to this fight, how do you see the fight playing out a little bit? რომ ვისაუბროთ ჩვენს ახლანდელ მეტოქეზე Ion Surduzo, ეს ძალიან საინტერესო და კარგი ორთაბრძოლაა ფურცელზე. რას ფიქრობ მასთან დაკავშირებით და როგორ ბრძოლას ელოდები? ძალიან კარგი მოწინააღმდეგე მყავს. მსგავსი სტილი გვაქვს, ორივე დგომის მოჩხუბრები ვართ, ორივე სტრაიკერები ვართ, მაგრამ ვარ ყველაფრისთვის მზად, როგორც ნოკაუტისთვის, ისე ქულებით გამარჯვებისთვის, ეს იქნება პარტერში, ეს იქნება დგომში, ყველაფრისთვის მზად ვარ, ფიქრობ რომ ძალიან კარგი ბრძოლა უნდა გამოვიდეს. Yeah, like you said, my opponent is a strong opponent. I appreciate him, and we are both strikers. We love to stand and bang, and I'm preparing for everything, even for the knockout, for the decision to take the victory with the referees and judges. And I expect literally everything, even in the early finish or the 3-round fight. So this is gonna be a good fight, entertaining fight, and let's see how it goes. Yeah, and as well at the moment, in terms of MMA in Georgia, there's loads of different talent coming out of there at the moment. Metsanitsi in Oktagon, obviously he's the champion. You've got Marab, who's recently, he's on his way to the title shot there. Lots going on in MMA for your country. To be a part of this next generation that almost seems like a golden generation at the moment, what does that mean to you to be a big part of it as well? ქართველის out ჩემპიონი Oktagon MMA-ში, ასევე out მერაბდვალიშვილი, ასევე ძალიან ბევრი კარგი მებრძოლი, რომლებიც უკვე top რეიტინგების მიიწევენ, არიან ერთ-ერთი საუკეთესოების ორგანიზაციებში. რას ნიშნავს იყო მომავალი თაობის ნაწილი ქართული MMA-ისთვის და როგორ იცნობა ეს შენთვის? პირველ რიგში არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, მაგრამ არის ძალიან საამაყო იმისათვის, რომ ჩვენი ქართველი მებრძოლების თითოეული მოგებული ბრძოლა ჩვენი მომავალი თაობისთვის წინ გადადგმული ნაბიჯია, ასეთი ნაბიჯები გადაგვიდგეს, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენ როგორც მერაბმა, ისე გიგამ, რომანმა, ილიამ, ქუთათელაძემ, ლევანი, ვინც შედეგი გააკეთა, ასე რომ ვთქვათ და
ასეთ დიდ ორგანიზაციებში თითო ბრძოლა მაინც მოიგო, მათ ძალიან დიდი ნაბიჯები გადადგეს ჩვენთვის და ასევე მიხარია რომ მეც ვიქნები ის ადამიანი, ვინც მომავალი თაობისთვის რაღაცა მიზერულს მაინც გააკეთებს და კმაყოფილი ვიქნები იმით, რომ თუ ერთი ადამიანი მაინც ჩემი გაყვავილ გზაზე წამოვა და ერთ ადამიანს მაინც დაეხმარება ის ჩემი გამარჯვებები და მოკლედ ამით მე ვიქნები ძალიან ამაყი. Yeah, obviously it feels amazing to be part of the Georgian MMA nowadays. Like the past generation, like Merab, fighting right now, Merab, Gogoladze, Ilya Topuria, Roman Dolidze, Duran Tudateladze, and Levan Chupeli, actually they did literally everything for us to be here we are right now. The new generation, like myself, and I feel so proud to be part of the Georgian MMA, and it makes me happy that I'm doing the steps right now, which might be help to the new generation who are fighting, who are still young and doing the first steps in MMA. And if I do something for them to open the door of any promotion, it makes me so happy. And this is like it makes me so happy to see the new generation are becoming MMA fighters in Georgia. And if I open the door for them, this is just a beautiful thing for me and for the Georgian MMA. 100%. And then finally, the last thing from myself is, if you could give one message to the fans going into this fight for what they can expect to see from yourself, what does that look like a little bit? გადაეცი ბოლო წერილი და მიმართვა შენს პატივებს, მაყურებლებს და სუპორტს. გადავწევ იმას, რომ 20 მაისს აუცილებლად უყურონ ჩემს ბრძოლას, რადგან ეს იქნება მათთვის ძალიან სასიამოვნო სანახაობა და აუცილებლად ნახავენ ქართულ დროშას თუ როგორ გაიბწყინებს ასე რომ ვთქვათ პრაღაში. The last message for me might be that I offer the fans to don't miss my fight on May 20, and this is gonna be interesting fight. This is gonna be entertaining fight, and they're gonna see the Georgian flag racing high in the center of the cage in Praha. There you go. Well, that's everything from myself. Obviously, remember the name Gogoladze. He's going to put on a great performance, I'm sure, on a great card for Oktagon as well. If you'd like to take the chance to get any sponsors, anything like that, feel free to go ahead. შეიძლება მიმართო სპონსორებსაც. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ჩემს სპონსორებს, Setanta Sports და ასევე BetLive's. ძალიან დიდ საქმეს გეკეთებენ და მათი დახმარებით აუცილებლად Gogoladze Amirani მოხდება ძალიან დიდ ორგანიზაციებში. I just want to say thank you to my sponsors, Setanta Sports and BetLive.com, who are helping me in my career, and with their help, I promise that I will join the biggest promotions that ever exist in MMA. There we go. Well, thank you as always for your time, Georgia, and as well to Mr. Amiran as well. Thank you very much. Thank you. Thank you, Joe.